Nuclear reactor. Controlled chain reactionനിലൂടെ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ. ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എനർജി, ആ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് വാട്ടറിനെ സ്റ്റീമാക്കി മാറ്റുകയും ആ സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ ചക്രങ്ങളെ കറക്കി ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ. A nuclear reactor is a device in which the chain reaction is controlled. Chain reaction means a succession of nuclear fission. In each fission, fast neutrons are produced. 3 neutrons are produced as a result of each fission reaction in the case of uranium. And these neutrons can induce a fission in 3 nuclei. As a result of this 3 nuclear fission, 9 neutrons are again produced. They can produce 9 nuclear fission. And the process continues. This series of nuclear fission is known as a chain reaction. If the chain reaction is not controlled, it will lead to an explosion. That is the principle of a nuclear bomb. The nuclear fission chain reaction can be controlled by some methods. Then this process can be utilized for getting enormous amount of energy at a constant rate. And that principle is used in nuclear reactor. The energy given off in a reactor becomes heat, which is removed by a gas coolant. The hot coolant is used to boil water, and the resulting steam is fed to the turbine, fed to a turbine that can power an electric generator. How can we control it? How the chain reaction is controlled? Nuclear fission ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഫിഷനിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന 3 ന്യൂട്രോണുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഫർദർ ഫിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ, 3 ന്യൂട്രോണുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് വീണ്ടും ഫിഷന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, then the reaction will maintain at a constant rate. So energy will be released at a steady rate. That is, chain reaction will be controlled. Nuclear reactor has mainly 5 components. It has 5 components. Nuclear reactor has mainly 5 components. One is the fuel. The first one is the nuclear fuel, which is undergoing nuclear fission. That is the heavy nucleus, a collection of heavy nuclei. Nuclear fuel is the collection of fissionable nuclei used in nuclear reactor. The commonly used nuclear fuels are uranium and plutonium. Out of uranium isotopes, uranium-235 is fissionable.
but its content in a uranium sample, in a bulk uranium sample, the proportion of uranium-235 is less compared to the proportion of uranium-238, which is not fissionable. But uranium-235 will be present in the sample, and that is fissionable. That can be divided into daughter nuclei so that energy can be released. And another isotope, another element used for as the fuel is plutonium. Plutonium is used as nuclear fuel. The next important component of a nuclear reactor is moderator. Moderator. Moderator is essential in order to maintain the chain reaction. We know that the chain reaction will be induced by the 3 neutrons produced as a result of each fission. But these neutrons have very high energy. They are fast neutrons. These fast neutrons, when these fast neutrons collide with uranium nuclei, these fast neutrons will not induce fission of uranium-235, but they will be readily absorbed by the uranium-238 nuclei. Fast neutrons will be absorbed by uranium-238 nuclei present in the sample. But this uranium-238 is not fissionable. So if the neutrons are fast enough, as a result of the energy released in nuclear fission process, the neutrons produced will be fast. They will have high energy. These fast neutrons will be absorbed by uranium-238, which is not fissionable. So the fission reaction will not take place. The fission will take place only when the neutrons are colliding the uranium-235. But the fast neutrons will be easily absorbed by the abundant isotope uranium-238. So their speed should be reduced so that they can be absorbed by uranium-235 and produce another fission. So these neutrons produced by each fission reaction should be slowed down. Their velocity should be reduced so that they will be absorbed by the fissionable uranium-235 nuclei. Moderators are used for this purpose. Moderators actually reduce the speed of neutrons. They slow down the neutrons. Example, graphite. Example is graphite moderator, graphite or heavy water. Heavy water is also used as moderator. The third important component of a nuclear reactor is coolant.
coolant may be a gas or liquid. We know that enormous amount of energy in the form of heat and radiation and light will be produced in fission, and that heat energy is utilized for the generation of electricity. So the heat energy developed as a result of fission in the nuclear reactor should be taken out, because the heat will be, fission takes place in nuclear reactor core. Nuclear reactor കോറിനകത്താണ് ഫിഷൻ നടക്കുക. ആ കോറിനകത്തുണ്ടാകുന്ന, അതിനകത്തല്ല ജനറേറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് പുറത്താണ്, കോറിന് പുറത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയെ, റിയാക്ടർ കോറിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയെ റിയാക്ടർ കോറിൽ നിന്ന് കോറിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് കൂളന്റ്. കൂളന്റ് ന്യൂക്ലിയർ കോറിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആ അകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഷന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി കാരണം കൂളന്റ് ചൂടാകും. ആ ഹീറ്റ് എനർജി will be transferred out. That heat energy will be utilized for boiling water to produce steam, and that steam will be fed to the turbine. The turbine will power an electric generator. So coolant ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. A large amount of heat energy is produced inside the reactor. The coolant is used to remove that heat. This heat can be utilized for the generation of electricity or for boiling water. The fourth important component of a nuclear reactor is controlled rods. Control rods. The definition of nuclear reactor itself indicates that it is a device in which the chain reaction is controlled. How can we control the chain reaction? ഓരോ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സിലും 3 ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ആ 3 ന്യൂട്രോൺ 3 ഫിഷൻ നടത്തും. അങ്ങനെ 9 ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഈ 9 ന്യൂട്രോണും വീണ്ടും 9 ഫിഷൻ നടത്തും. അങ്ങനെ ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി വരും. ഫിഷൻ്റെ എണ്ണവും റേറ്റും കൂടി വരും. അങ്ങനെയാണ് ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ, ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലോഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ഫിഷന്റെ ഫലമായി ഓരോ ഫിഷനിലും ഉണ്ടാകുന്ന 3 ന്യൂട്രോണുകളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഫർദർ ഫിഷന് അവൈലബിൾ ആവാൻ പാടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 2 ന്യൂട്രോണുകളെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടണം. അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിയാക്ടർ കോറിനകത്തേക്ക് റോഡുകൾ, ദണ്ടുകൾ ഇറക്കി വെക്കും. ബോറോണിൻ്റെയും കാഡ്മിയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ദണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കും. ആ ദണ്ടുകൾ കോറിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറയും. അത് കോറിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടും. So the rate of reaction can be controlled. Chain reaction can be controlled using control rods. Boron and cadmium are examples. To control the chain reaction, certain materials are used. They can absorb neutrons. If the reaction is to be slowed down, the control rods are lowered into the core. If the rate of reaction is to be increased, the control rods are pulled out. The control rods are pulled out. The fifth important component of a nuclear reactor is
shield. Shield is necessary. The spelling is incorrect. I can correct it. Shield. Various types of radiations are emitted from the nuclear reactor. Nuclear fission ഫലമായി ഹീറ്റ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്, പലതരത്തിലുള്ള ഹാംഫുൾ റേഡിയേഷൻസും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ കോറിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത്. Various types of radiations are emitted from nuclear reactor. To save the persons working near the reactor from these radiations, thick walls of cement and concrete are constructed around the reactor. റിയാക്ടറിന് ചുറ്റും റിയാക്ടറിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ 5 യൂണിറ്റുകൾ കൂടാതെ ന്യൂട്രോൺ സോഴ്സും ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിനകത്തുണ്ടാവും. In this diagram you can see the nuclear reactor. It's a schematic diagram of nuclear reactor. Here you can see the new reactor core in which there is nuclear fuel, control rods, and there is a coolant circulating, and the coolant is water which is converted into steam, and the steam is fed to turbine which is connected to an electric generator. There is a special type of nuclear reactor which is known as breeder reactor. Breeder reactor. നമുക്ക് നേച്ചറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള യുറേനിയത്തിൽ യുറേനിയം 238 ആണ് കൂടുതൽ, പക്ഷേ അത് ഫിഷണബിൾ അല്ല. യുറേനിയം 235 ആണ് ഫിഷണബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ്. ചില ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ന്യൂക്ലിയർ 235ൻ്റെ യുറേനിയം 235ൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള യുറേനിയം 238നെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന യുറേനിയം 238നെ ഫിഷണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലൂട്ടോണിയമാക്കി മാറ്റുന്ന കൺവേർഷനും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ എഫക്റ്റ് ആ റിയാക്ടറിൽ നടക്കുന്നത്, ആ റിയാക്ടർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഫിഷണബിൾ ഫ്യൂവലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ടിൽ മറ്റൊരു ഫിഷണബിൾ ഫ്യൂവൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്തരം റിയാക്ടറുകളെയാണ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടറുകൾ എന്ന് പറയാം. എ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് മോർ ഫിഷണബിൾ ഫ്യൂവൽ ദാൻ ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ. ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫിഷണബിൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഫ്യൂവലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഥവാ ബ്രീഡർ റിയാക്ടറിൽ യുറേനിയം 235ൻ്റെ ഫിഷൻ നടക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ യുറേനിയത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന യുറേനിയം 238നെ
അത് ഫിഷണബിൾ പ്ലൂട്ടോണിയം ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. Suppose 3 neutrons are emitted per fission. One of these neutrons is used to keep the chain reaction going. The remaining 2 neutrons may be used to convert 2 non-fissionable uranium-238 atoms or nuclei into fissionable plutonium. Thus, more fissionable materials will be produced than consumed. Consume ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫിഷണബിൾ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. അത്തരം റിയാക്ടറുകളെയാണ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ.